Welcome my dear students. In the last class we have learned about this returning object, right? Whatever the method is calling, we are returning the object for that method, right? So now we are going to be learning recursion. So this is also very important. If the question will ask, they may ask in the form of explain returning and recursion statements in Java. Okay, yes. Already we are familiar with recursion in your C++. What is a recursion? A function definition consisting of function call. So that means, please make a note here. Recursion is an attribute that allows a method to call itself. Then what does it mean? Recursion is an attribute that allows a method to call itself. Okay, a method that call itself is called as a recursive method. A method call itself is called as a recursive method. The most example of recursion method is, as we are familiar with, factorial of a number and Fibonacci series, right? So as we know what is the logic of a factorial number and Fibonacci series, here we are explaining only the factorial number. Let us see, right? Now let us see this sample example. Here class factorial. What is the name of the class? Factorial. Afterwards, what we are defining? We are defining one method. So the return type of a method is integer. The name of the method is a fact and the parameter is int n. Got it? And here we are starting the body of the loop. Block. Now I am defining one local variable in result and we are writing this condition. If n equal to 1, return 1. If whenever the n value is equal to 1, it has to return the 1. Result is equal to fact n minus 1 into n. If this condition fails, if n is equal to 1 is fails, this will skip this statement and directly it will come to your result. Result is equal to fact n minus 1 into n. Here once again what you are doing, you are calling the method, right? So this is the logic. Already we are familiar in your C++. So whoever calling this method, the final result will be returned. Got it? Yes. So here the block ends, the method ends, here the method ends, and here the class ends. Now we are writing one more class. What is the name of the class? Recursion, right? What is the name of the class? Recursion. In this recursion, it consists of a main method. In this main method, for the previous class, we are creating the object. Factorial is the this class. For this class, we are creating the object. The name of the object is f. How we are saying this is the creation of an object? Class name followed by the variable equal to new. If you are using the new means you are creating the object. Okay, so object of this particular class, right? Now we are displaying the output. Whenever you are displaying the output, factorial of 3 is, we have to call that method f dot fact of 3, right? So whenever I am supplying the argument 3, that will be passed to this parameter as n as 3. Now we are checking 3 equal to 1, false. Then it will come here, fact of 3 minus 1. 3 minus 1, that is 2 into n. N value is 3. 3 into 2, 6. That will be stored in the result. And once again it is calling, that is now the new value of n is 2. It will come here, n equal to 1. 2 equal to 1, false. So it will skip this statement. And once again it will come here, fact of 2 minus 1, 1 into 2. So already it consists of the value of 6, right? 3 into 2, 6. Here fact of 1. Already here it exists 6. Please observe here. Here it exists 6. Okay. Here 2 minus 1 is 1. Once again it will come here. And that 6 has stored in the result, right? And 1 equal to 1 condition true, it will return the true. It will return the value 1. So before that, whatever the value is exist, whoever called that value, the result has been returned, that is a 6. So in the same sense, if you call the 4, it will return as 24. 5, 120. Okay. Let us see the execution of this program. Let me copy.
Let me minimize and Notepad++. Yes, I'm now pasting, right, and we have to paste this one also. Okay. Yes, now how to save this file? By using recursion, right? I'm copying and I'm saving. While saving, you have to ensure that you are storing in the right directory. .java. Okay, afterwards, where we have to supposed to go? We have to supposed to go start button, run. In the run, we have to type it as a cmd. If you type the cmd, command prompt editor will come with the default directory. We have to log out from the default directory. We have to log in into our directory by typing this command. Now compile our program. JavaC recursion .java. Now Java recursion. So whenever you are executing, you are getting this output. Okay, yes. Let us go for the next concept. This is also very important, and every time this question is asking, right? Frequently this question is asked, that is understanding static. Let us see these points. Every class contains two sections. One declares the variable and other declares the method. As we know, in every class we are declaring the two sections. One is a variable declaration section and another is a method declaration. These variables and methods are called as instance variables and instance methods. As we know, whatever the variables you are declared inside the class and whatever the method you are declared inside the class, these are the instance variables and instance method. This is because, why this is instance variable and instance method? This is because every time the class is instantiated, please observe here, every time the class is instantiated means you're creating, what you are creating? Object. Okay, every time if you are calling the object, or if you are creating the class, a new copy of the object is created. Okay, a new copy of class is created. That class concept you are going to be accessing through the objects only. Okay, yes. As we know, class is instantiated means you are creating the object. Every time if you are running means you are creating a new object. For example, we have taken here, right? Now I have run this program and skip executed, right? If I run once again, it is taking as a new object. Why? Because already this data has been removed by the memory management, Java garbage collectors, right? If I run once again, a new copy of this object is created. Okay, the old one doesn't exist. The old one doesn't exist in the memory. You have to keep in that mind. Yes, so that is the thing we are saying that. Okay, static member. Now we are coming to the static members. If I define the member as a static, or if I define the method as the static, then what happens? Static member is a common to all objects and defined without using a particular object. If you are using the static members, it is common to all the objects. As we know how to create the object, in this program we have seen the creation of object, right? But when the case comes to the static, we have to see how we are defining this. Static member is common to all the objects and defined without using a particular object. So if you are using the keyword starting to any members or methods, it is common to all the objects. We are accessing that methods without creating the object. Okay, it is not defined without using particular object. Let us see this sample program carefully. That is, member belong to the class as a whole rather than the object created from the class. So whatever the static member, whatever the method you have defined, it belongs to a class rather than to an object. It is related to that class, not to a particular object. Okay, it is related to the class, not to an object. Please make a note.
Okay, so then how we are going to be defining the static member? Static members is defined, it is a normal variable declaration int count. Before that, if you specified the static, automatically it becomes a static member. So if you are using the method, that is the return type is in int, max and parameters. Before that, if you specify the return type as in a static or keyword static, automatically it is a static method. Okay, the static members are associated with the class itself rather than the individual object. Already we have came to know this point. Therefore, static variables and static methods are often referred to as class variables and class methods. Whatever the variables you have defined for the class as the static variables and the static method, it belongs to a class variables and class methods. Static variables are used when we want to have variable common to all the instances of a class. When we are going to be supposed to use these static variable, it is common to a class. Okay, it is common to a class. At that time, what we are doing, we are defining as a static variable. For example, the variable that could keep a count of how many objects of a class have been created. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 23 ವ್ಯೂಸ್, 27 ವ್ಯೂಸ್, 30 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? So every time anyone is watching, automatically whatever the value is exist, the new value will be added. Got it? So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ automatically it will show the count as only the one. Got it? So every time what it will happen, it will update the old value. Okay, so that is why these kinds of static variables and static methods are important. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನುವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೆನ್ ಹೌ that variable must be an, that counter variable must be an static variable. If it is not a static, then it will obviously show only one. Okay, Java creates only one copy of a static variable which can be used even if the class is never actually instantiated. Even if you have not instantiated, though you are not instantiated, your static variable can be created one copy. How? Because we are using in the main method as a static keyword. Please make a note. Every Java starts from the main method. What is that main method? Public static void main, right? Your main method is also defined as a static. That is why it creates an one copy of instantiation, right? To understand more this concept, let us see this example. Now, class math operation. What is the name of the class? Math operation. Here I am taking the method, right? What is the name of the method? Float. Sorry, name of the method is null and its return type is a float, but it has declared as static with the parameters float x comma float y. So here I am doing the multiplication operation, right? What is the multiplication operation? X into y, whatever the parameter I am using, I am multiplying and returning. Whoever called this method, the value should be returned. And I am taking one more method, static float divide float x comma float y. Okay, so I am performing the division operator. This method is also defined as a static, right? And here the class comes in and we are writing one more class. Now please observe here, class math application. What is the name of the class? Math application. In this main method is exist, right? But we have not created the object for this class. Please make a note, we have not creating the object of this class. Without creating the object of the class, we are instantiating, we are creating the object. Then how we are accessing? Let us see here. Float a, this is a variable, right, is equal to math operation. What is the math operation? Name of the class. Please observe here, math operation is the name of the class
and through that class you are accessing the method. So automatically you are accessing the static method. Okay, likewise the class is instantiated. Okay, class is instantiated. Clear? But if you want to run this program, is this entire class is treated as an one object. Okay, whatever that math application object, please make your note, don't get confusion. Okay, and I'm taking one more variable float b, math operation dot divide a comma 20, whatever it has processed. 4 5 is 20, 20 by 2 it is a 10, that will be stored in a b, right? If you display b, it will display the value b. Okay, that is 10.00 because you are processing the data in the float. Okay, let us see some rules related to the static methods. Static method are called using class names. If you want to access the static method, you have to use by the class names. Static method have several restrictions. Even though if you are accessing the static method, it consists of certain constraint restrictions. Okay, what is that? They can only call other static method. Whatever the method you are accessing, if you have defined that method as a static, it has to be access only the static method. They can only access the static data. It can access only the static data. Okay, it doesn't access any passive data or active data. Maybe it may be in a static data. Okay, they cannot refer to this or super in any way. So this means, as we know, the object belongs to the particular class, or super means it is the concept of inheritance, right? Okay, it is not accessing particular class of this object or inheritance concept, right? To better understand this, let me copy this program. I'm copying and taking notepad and taking new file and pasting and coming here once again. I'm copying the entire program. I'm copying and I'm pasting, right? So maybe I think it is a fault. I'm modifying. If you want to display the a value also, it is possible. Let me display the a value also. Okay, only for our understanding purpose. I'm making it as an ia. In the a, it is a multiplied value will be stored, right? Then how to save this file? Math application. Why? Because the main method is public static void main. I'm copying and I'm saving. While saving, we have to ensure that we are storing in the right directory. Math application dot java. Yes. Afterwards, we have to move to our command prompt. Already I have opened here. Right. Now, what we have to do? We have to compile. Java C math application dot java. Yes, it consists of an error. Please make a note where it is showing. Okay, public void static main. Okay, we have made a mistake here, right? What is that? Public static void main. Main method should be always public static void main. Right. Now I am saving and I am coming to the command prompt and I am first clearing the screen. Now I'm running the last command java c math application.java. Now it consists of yes, this error, double comma double, yes, float comma double. Whether we have taken the wrong operation, let us see. Math operation dot mul 4.0 comma 5.0 float divide. Okay, so what is the error? Please observe here. In math operation cannot be applied to, right? Double comma double. Yes. Before that, we have to see what we have done here. How we have defined float x comma float y, float x comma float y. We are supplying float value only 4.0, 5.0. Right? Float only we have taken. If it is not possible, then we have to suppose to make it as an instead of a float, we have to make it as a double, right? Maybe let me make it is a showing in the arguments, right?
Yes, math operation dot divide math operation dot mul. Okay, let me put it this line in the comment and let me compile once again. If shows the same error, we will continue. So math application mul float comma float in math operation cannot be applied to double comma double. 4 into 5 2.0 only. It has to supposed to give divide float comma in math float comma double. Float comma double. No, we have taken only the float. So for this it is always better to put as an f. Let me take f indicates it is a floating point value. Okay, and I have modified. Let us save and come here and compile. Now please observe. Okay, sometimes it is better to give the value with floating point value as f. It will clearly identify the compiler as it is a floating point, even if you have specified as in a float argument. But whenever you are processing, it is always better to give it as in a f. It treated as in a floating point value. Okay, yes, now we have to run. Then how to run Java math application. Yes. Java math application, b value is 10.0 and a value is 20.0. Okay, yes. So hope you are understanding this concept. That is about your static. Okay, and next our concept is also very important. Already I told that the question will be asked in the form of final, finalize and finally. Okay, differentiate between final, finalize is a destructor, finalizer. Question will be asked in the form of finalizer. Okay, final, finalizer and finally. Okay, this is question is important. So final means a field can be declared as final. Here the field means your data variable, member variable. Okay, whatever the variable you are specifying, that it can be treated as a final means constant. Let us see that. Doing so prevent its contents from being modified, making it essentially a constant. So if you declared any variable as a final, it should be treated as a constant. You are unable to modify that value. As we know, what is the definition of a constant? Constant means the value doesn't changes, right? The same thing here, it is suggested. If you are unable to write all this point, you just make the variable declared the final is treated as a constant. Constant is a value which doesn't changes throughout the program execution. Okay, this means that you must initialize a final field when it is declared. Some of the applications it requires the constant, right? For example, in banking system, your initial balance, whenever you are opening the balance, it is showing as initial balance as 500 is 500. It is a constant, it doesn't changes. Okay, got it? That is initial balance, but you are modifying later, that initial balance doesn't changes. Got it? Yes, you can do this one of or two ways. First, you can give it a value when it is declared, right? Second, you can assign it a value with a constructor. So whatever the value you are initializing, whatever the variable you are initializing with the final, we can able to do it within a two ways. One, we can give directly to a variable value, and other can be used in the form of a constructor. Okay, we can assign the value to a variable as a final through the constructor. Let us see the first approach. Here it is saying as first approach. For example, int file new. So whenever we are using these applications, these kinds of softwares, we are using home, file, new, open and so on, right? For that, what I am doing, I am assigning the value as 1. It is taking as an integer variable, and that variable is also treated as a final. It doesn't changes. Okay, that one is fixed to the new file. Whenever you are assigning the file open, it has a return type as an integer, and its variable name is the file open. You are assigning the value 2 and also treated as a final. This file open value never changes.
because it is final. Final means constant. In the same way, final int file save as a 3, final int file save as a 4, final int file quit is equal to 5. Here file open is a variable. It is treated as a constant, right? Clear? Yes, it is common coding convention to choose all uppercases identifier for final fields as the example shown. So your file open is treated as a constant value. It never changes whatever the file, right? Sometimes if you want to define any of a constant variable, it is always better to define that variable in the uppercases. It is a suggesting. It is only the suggestion. It is left to you. Okay. In addition to the fields, both method parameters and local variables can be declared final. So ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಥಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ sometimes these are required to prevent the overriding. Okay, declaring a parameter final prevent it from being changed within the method. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ನೀವೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಅ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, final ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. if you are using the final means it prevents the overriding. Okay, it prevents the overriding. Yes, we will see more information related to the final in coming units. Okay, next our concept is introducing nested and inner classes. Nested class as well as inner class. Before that, let us see nesting of methods. Okay, a method can be called by another method of the same class by using only its name. So ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ method within a method is called as nesting of a method. So let us understand this sample program. Class nesting int m comma n variable we have declared nesting of int comma x comma y. So this is a constructor. As we know, class ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಗೊಂಡಿರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. int largest, so automatically this is the biggest among two number. What is this? Biggest among two number. Okay, int largest, the name of the method is the largest, its return type is int, and we are writing the logic as if m greater than or equal to n, return m. Whoever calling this method a value return ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದಾಗ, else return n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ void display. Please observe here, we are writing one more method. The name of the method is a display and its return type is void. Okay, in this what we are doing, we are define the local variable and we are calling. So within the display method we are calling the largest method, that is why it is called as nesting method. Okay, within the display we are calling the largest method, that is why it is called as nesting method. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಇಂದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ void ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ನೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲೂ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ you have used the concept called constructor. So what is a constructor? Constructor is a special method type. Whenever an object of a class is created, it will be initialized. Okay, it is a special method type. It is automatically initialize the object whenever an object is created. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ 50 40 ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. m ನಲ್ಲಿ 50, n ನಲ್ಲಿ 40. whenever you call this display method, right, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. 50 greater than 40 condition true, it will return 50. So that 50 will be stored in the large and the large value will be displayed. Okay, so likewise this is a concept called nesting methods. Okay, let us see the execution of this program. Already you are familiar, but once again I am showing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, and now I am modified and coming to the here and I am copying and I am pasting next and I am saving with nesting test. While saving you have to ensure that you are storing in the right directory. JDK 1.4 bin ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ .java, right. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ we have to take our command prompt. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇರಲೇ ಇದ್ದೀವಿ cls. yes, now I am compiling. ಸೊ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು javac nesting test.java, no error, and I am running nesting test. So the largest value is 50. Okay, likewise it will be evaluated, and that is the concept of nesting method. Now we are seeing the nesting of class. It is also possible to define a class within another class. Such classes are called as nested class. Class within a class is called as nested class. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 100. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ void test. ಓಕೆ, void test ಮೆಥಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇನ್ನರ್ is equal to new inner. So you are creating the object of a class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, void test ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್, ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. we are immediately starting one more class, that is class inner, right. automatically outer class ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, inner class. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ inner class ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, inner class ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನರ್. ಇದರಲ್ಲಿ void ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಟು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಲ್ಎನ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಔಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಔಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಮೋ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಮೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಔಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಔಟರ್. ಔಟರ್ ಡಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೆಥಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, I'm copying and I'm coming here, I'm taking new file and I'm pasting
and the saving as inner class demo, and we have to ensure that you are saving in the right directory, and paste.java is compulsory. And next we are coming to the command prompt and we are rising. Now we are compiling javac inner demo.java, right? Demo.java, sorry, what is that? Inner class demo, sorry. Okay, okay, javac inner class demo.java. Now run the program java inner class demo. That is, your value will be displayed. Okay, yes. Now we are moving to the next topic, that is very important topic. This is command line arguments. Okay, so what is a command line argument? Already you have learned this concept in your Linux, though in your Linux program is also exists, right? What is a command line argument? Supplying the argument at the time of execution. Passing the argument at the time of execution is called as command line argument. Program run ಮಾಡುವಾಗನೇ argument ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Command line arguments ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, there may be occasion when we like our program to act in a particular way depending on input provided at the same time of execution. So ನಿಮ್ಮ execution ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, command line arguments are the parameters that are supplied to the application program at the time of invoking it execution. What is the command line arguments? Command line arguments are the supplying the parameters at the time of application program invocation. Passing the argument at the time of a program execution. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ passing the arguments at the time of a program execution is called as command line argument. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಇಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ಕ್ಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಜಾವಾ ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎ ಸ್ಪೇಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, 100 ಸ್ಪೇಸ್ -1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು 2nd ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 3ನೇ ಲೊಕೇಶನ್, 100 ಅನ್ನೋದು 4ನೇ ಲೊಕೇಶನ್, -1 ಅನ್ನೋದು 5ನೇ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್? ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿಡ್ ಕೋಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and I am storing it as a command line, right? Control C and save. While saving you have to ensure that you are storing in the right directory and command line dot java, right? So ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, right? We are taking our command prompt. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ command prompt ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, right? First we have to compile. Okay, so we know how to compile, right?
javac command line dot java. ಸೊ there is no error. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. SMC, ಶೇರ್ವಾ, BCA, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್, ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 0 ನಲ್ಲಿ SMC ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವಾ, 2 ನಲ್ಲಿ BCA, 3 ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ನೀವು ಈ ತರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್? ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಆಡ್ ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ java.io.star ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅರೇ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ n = args.length ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಸಮ್ = 0, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ n ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಇಂಟ್ i = 0, i less than 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ b of 0 ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ args of 0 ನಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ b of 0. ರೈಟ್, ಸಮ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ b of 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ಲೋಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ b of 1 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ b of 1 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, so let us copy this program and explain. And I am taking new file and I am pasting. and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ I am going to be saving. right, so this is your file. right, so ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದು ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. let us do that. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, I have to save. right, okay, a.java, enter. already exists, no problem. yes, let me save. yes, now I'm compiling javac a.java. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 13 ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. let us see what is the line number 13. yes, line number 13 is same. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ yes, one more we have to give the close bracket. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, yes, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೇವ್, come to your command prompt and once again compile. there is no error. now run java a. I'm passing 12.345 is one argument and space 13.345. okay, ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. this is your concept of command line argument. hope you have understand this concept. we will meet in the next class.